So they've been saying they will change the constitution and hadi 7 years. Kama nyinyi ni wanaume. I had a politician. Kama nyinyi ni wanaume. Akisema ati we are the people who put Moi for 24 years. Eric, they put Moi for 24 years. I dare you. The kesho Monday, extend term limits. Hawawezi. Si watacho. Hello guys, of course, my good name is Kahehu, and guys, this is Park and Talk. Of course, this is where we park and we talk everything. Okay, I know we are supposed to have parked, Eric. Yes. Lakini unajua mvua manze imetusumbua sana. Mvua imetusumbua? So imebidi yani tutafute venue, and of course, it's okay. Nzatu. Lapia niko nashangaa ni park gari gani. Nijaliwe. Nikuje na gari gani. Lakini Eric. But anyway guys, mvua imekuwa mingi, but Texas barbecue came through. Wako located Kikuyu. Of course, if you want to come chill, kama unataka kuja ukunywe kitu kidogo ama date yako na msupa, this is the place to be, located in Kikuyu. This is Park and Talk, where we park and we talk everything. First and foremost, I want to thank you so much for subscribing. I want to thank all of you for taking that time to watch our content, guys. Yes. So today's show is proudly sponsored by Amco Properties. They sell prime property in the heart of Kikuyu and Ngong. So guys, visit the website. And of course, pia mimi nafanya kazi yuko. If you want to buy land directly from me, 0724 960330. 0724 960330 is the number for you. So today, our guest, I have to read this. Yes. Yani niliandika hadi chini. Oh, hey Buddha. He's a dad. He's an icon. He's a national treasure. He's a husband. He's a comedian. Not just a comedian, the president of Comedy Africa. He's an activist. Yeah. My lord, wewe umelala, ako huko parliament na mafarasi akipigana na polisi for you and for your future generation. Eric Omondi is in the house. Karibu sana bro. Lakini siku hizi unainua. Siku hizi unainua nini. Nataka nirudi mazi. Nakonda juu maandamano. Bro, you're humble. Thanks man. One thing man, as in I appreciate it. I just made a call and you're available. By the way, umekuwa busy. Tumekuwa tu hapa. Bro, nakam. Yani you had to call and tell me, bro, nakuja. Asante. Thank you so much for your humility. Thank you so much for being here. How is Kikuyu so far? Kikuyu is amazing. Kikuyu ni very relaxing. Ni serene. Wow. Nimedrive huko ndani maze. Ni place ya ningependa sana kukaa. Wow. Kwa hills nini, mamiti. It's your first time here, ma. You've been here for... Huku ni home. Hey, Eric. Wasanii umeamua kuwa support. Support wasanii tumeanza na Willy Paul. Hapo next tuchukue mwingine Canada tuende tukienda. Why musicians? Why musicians? Because I feel like comedy tuko sawa. Music haiko sawa. Music haiko sawa. Wao Tanzania kuna time ulikuwa unawatwanga right now umeamua sasa ni kuwa support. Sasa naona nimewachapa enough. Niko nachapa lakini sikuwa nawasaidia. Sasa wacha ni support. Wow. Tuwainue. So now why Willy Paul? Juu ushaleta Willy Paul naona hata umebrand. Pose live. So why Willy Paul? Willy Paul is a performer. He's a great performer. Willy Paul akona catalog noma sana. Willy Paul amekata cross kwa mama, madem, watoi, ma teenagers, ma Gen Z. Willy Paul amejituma for so many years. Na feel kama industry tumekuwa tukimpiga kumbo. Akitaka kuinua tunampiga kichwa. Because he's one of the most I'll not say controversial. Squeeze by there ametulia. Pose squeeze ametulia. He's one, ni msanii yule yani anapigwa sana. Yani amepigwa too much. Anapigwa na mabeste wake na industry na tangema fans. So he's one of the most misunderstood artists. True. In Kenya. Also underrated. For underrated, yes, we can see that. Vocalist noma sana. So nikaona tuanze naye juu huo boy haimbi tu. Anaimba na dance, anapiga masama. Yeah, true. So why do you think people beat him that much? Because nimesema is the most misunderstood. So misunderstood, you know, it's a big word. It's a big word. Yes. So I think personality ya Willy Paul ni ile ya wewe na mimi tuko tofauti. True. Willy Paul venye anaongea watu wana misinterpret.
kuna wale utasemanga niaje. Alafu utasema niaje wewe. Sema uko fiti Yes. kama calligraph. Yeah. Utadana mejam. Niaje buda. Na hivyo ndo hako. Ako tu hivyo. Yes. So watu wameinterpret Willy Paul. Unaona baby akipiga unachukua. Na umsalimie. Niko kwa interview hata ukoonea. Nikoonea, ukata ukoonea babe. Niko kwa interview. Niko kwa interview. Naenda kupiga. Mapenzi wewe nikikushika. Wewe yani nikikushika yani. Nikupata. Wow. So let me ask you something. There's this statement you made. You said we are going to use Willy Paul to change the industry. What is this change you are talking about, Eric? I'm talking about unacheki 98, 99, 2000, 2001, 2002. Na kidogo the last big song ya Kenya ilikuwa Huka Bogami. Kibaki akiingia. After hapo it was downhill. That was the last big song. Yes. Wow. After hapo ni downhill. Tanzania wali take over, Nigeria wakaingia, South Africa ndio sasa watu kwa tu hivi tu. Hivi tu. Hivi tu ni ya mapiano. Ama hapa. Ama hapa. So we are using Willy Paul to bring back our lost glory. Yes, true. And that statement is very big. Nataka wa Kenyan artists walipe what they deserve. True. Like unapata Burna Boy anakuja Kenya. Burna Boy anakama. Analipa 115 ama 119 million. Na tuweka private jet. Wow. Kuna private jet nimeambiwa leo. So I don't know, is it just me ama sometimes I feel like Chris Brown ama I'll get back to Burna Boy. Chris Brown atakuja atalipa let's say 95 million. Atapiga performance yake Kenya. Alafu ataenda South Africa apige performance. I don't know if you understand what I'm saying. Yes. Apige performance. I feel like are we too good to international artists because we pay them so much but I don't feel the worth of their performances. Chris Brown nimeona ziplining pale, sijui nitaita ziplining South Africa. Alikuja hapa Mombasa kwanza ni same amount. Anyang'anye msichana wetu simu aitupe aende apige wanawa yake. Exactly. As in, why don't we get the value that we pay for? You see, kama for a festival. Venye wasanii wa Kenya ufika kwa event. Pale kwa gate. Msanii international ufika na V8 7 na Range Rover 4. We've seen that. Na polisi. Yes, it's visible. Toka wewe. Toka. Pozea na mbwa kwanza ondoka nani. So, hizi V8 7 na Range Rover 10 zimebeba dancers, managers, PA, photographers, videographers, and all of them will be treated with the respect that the artist deserves. Msanii wa Kenya akifika kwa gate, amefika akitembea kwanza juu, ameambiwa ndani hakuna parking. Anambia, wewe ni nani? Ni meja. Meja si akigari pale. Haya, akika gari akishuka, akifika kwa gate anaambiwa, "Buda wewe, ni meja anaingia hapa." Ni meja anaingia hapa. Sisi tumwambia ni meja. So meja anapita. Bro, huyu ni dancer wangu. Huyu ni manager wangu. Tulia, anaitwa nani? Kuna hiyo decorum ikikuja Kenyan artist. Anasema kuna manager wake na dancer wangi wangapi? Hakuambia hiyo, Buda hakumwambia kuna dancers. Wewe ngojeni hapa. Wow. So we're changing that. We're using Willy Paul. So issue Willy Paul tunataka vile tu treat Willy Paul venye receive venye arrive venye perform ni kuonyesha that it's possible. It's possible to achieve or treat Kenyans. Still talking about Willy Paul, you are so fast in supporting Pose. Unajua mimi sometimes naona kawe ni mbongo. You have so many Tanzanian fans, you know. I believe I was doing some research. Diamond nikani alikuingiza bongo kiplani huko yani Tanzania. Ilikuwa ile white party ya Zari. Ni aliniingiza. Bro, I've watched that show twice. First of all, you are so funny. Thank you. So Diamond kuna venye alikuwa amejificha nyuma ya ule DJ. Sasa anaitwa aje huyu DJ? Anaitwa aje? Kulikuwa na Slam K amejificha pale. Bro, so Diamond kuna time ilikuwa ya kuja man you've made a joke anapanda juu kucheka. Anaonekana. Bro, I loved that performance. So first of all, ni kama ni alikuingiza. So it's like you guys
had a certain bond for someone to take you in our house, nini. But when now this saga came, you are so fast to support Willy Paul. Why? This is like ideally this is like your girlfriend, alafu naamua support ex wako. Bro. So people will misinterpret. Nikisupport Pose, niko na support Pose against event organizers, not against Diamond. But because Diamond is so big, watu wakadani attack Diamond. Does he understand that? How is your relationship right now with Diamond? Because sawa, alikuja hapo kwa comment section yangu akaeka hapo ku understand. Akasema Ricky unachoma. So sasa unaweza mpigia simu na achukue. Naweza mkoa na achukue. So you guys are still good. Tuko sawa. Juu nimeona kwa social media sasa hii ma apology uko pale Christina Shusho chache yake nini naambia. Alafu atizeni ni watu wa very emotional So niliapia kwenda ku apologize juu wali misinterpret. Walidhani mimi nachapa Diamond, niko nachapa event organizers juu walisema Pose nafaa perform time. Kulikuwa na program. Yes. Waka change. Wali realize. So wali change ama ni time like ilienda. Time ilienda. Wakasema. Tunasema Pose anafaa perform 9, but sasa event iende sana. Ilikuwa around get point, ilikuwa around perform around saa 6. But Rivana kaingia na event ikaenda sana, wakasema time inaenda, tuite Diamond. Pose time yake imefika ama tu wali assume tu let's just call Diamond. So hiyo time ya Pose wakasema hapana tuite Diamond. Juu time imeenda. Pose akarealize mnataka ni perform after Diamond. Nataka kunimaliza. Juu Diamond, Wakenya wakiona Diamond ndio headliner. Ni kama amemaliza show. Akiingia wanajua show imeisha. So Diamond akisema thank you Nairobi, akitoka watu wataanza kutoka. So Pose akaona mbele akasema hapana. Program inasema ni mimi. So ndio kwanza kuona mvutano. So yes, I see you chose Willy Paul, yes. So I've seen someone like BN saying that si bora perform, bora alipwe, bora. Wacha nikwambie. Na kwanza na also pia tuambie mnaulizananga nini na BN kwanza. BN hiyo upumbavu ndio itafanya nikosana na BN. Hii kitu ya bora. Unajua kuna ndio anajitetea ati kuna show nilikuwa mimi niliperform asubuhi. Kuna bora chai ama bora show na show bora. Hii show yako Pack and talk ni show bora. Si bora show. Show bora. Si bora tu show. Bora show ni show yote tu. So hii kitu bora tumeperform. That's why Billboard naona wanaekanga Burna Boy. Diamond. PN. So hata si BN PN. Unajua hiyo Billboard ya ilikuwa fura what? Ilikuwa festival, yes. Wameka Diamond wakanana Willy Paul alikuwa pale kwa host. Walisahau hiyo Billboard mpaka leo. Willy Paul amekuwa host. Hosted by. Kwa pale na akina Claudia akina kwa hapo bila si uende uangalie kwa pale kwa wayakiwe. Ni msanii. Ni picha yake ni ndogo mpaka ameshuka chini hapo kwa hosted by. Ndio kitu Bena anasema ati bora ameperform. Hapana, we need to be respected because Kenyans spend a lot of money on international artists. So we're just requesting to respect her pia juu wako home. Charity must begin at home. True. Kwa sababu nilikuwa naangalia, sometimes there are levels. Like you find like Diamond amefika a certain level and that's why anaweza spend that much. Anaitwa Baba Level. Nilisikia akisema Diamond will use so much for hiyo ni level yeye amefika. Pose is heading there. You know why? So Kenyan wise, he's also using an amount of money kwa level yake kujaribu kufika kwenye. So they can't, but we need to start the journey today. Diamond, the afikio level, alisupportiwa na Tanzania. Sio wa Kenya. So we need Kenyans to invest in Willy Paul and Nadia and the Arab boy. Ndio sasa wafike status ya Diamond. It's a long journey of Diamond growing to get there. So Willy Paul lazima tuanze kumheshimu na kumlipa. Willy Paul okay, a question. Why do you think Kenyans support more of bongo music or maybe outside music than Kenyan? Why do you think that? You can even invite someone kwako wewe unamwambia tu just play what you listen to. Hakuna hata song moja ya Kenya. Yes. For me, I love Kenyan music so much. Bro, I will play. Bro, napenda hiyo swali sana. Let me tell you why. Kiss FM, Capital FM, Radio Maisha, Milele FM, KTN, Citizen TV, NTV, K24, the Kenyan media, they don't play Kenyan music. Why? And the brain ya binadamu, that's why it's easy to brainwash a human being.
Mtu akizaliwa anze kumpea tu omena. 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 Hiyo ndio tunasema I love omena. Hapendi omena, hiyo ndio kitu alipewa. So if you juzi nikiwa TZ nikitoka airport mpaka hoteli nilikuwa naenda, ilikuwa kama 1, kulikuwa na traffic, nilikuwa naenda Wasafi FM. Kulikuwa na traffic sana. Yeah. Nilichukua kama 1 hour 40 minutes. Nimekaa tu hivi kwa taxi inacheza radio. For 1 hour 40 minutes. Kwa Tanzania sasa. Hakuna hata ngoma moja ya Kenya ilichezwa. Harmonize, Zuchu, Harmonize tena, Mario, Diamond, Mario. So they're supporting their own. Their own. I've been Sasa ile Dar pia. DJ hadi nikaenda kumuuliza, bro, kwani Kenya hata ngoma moja tu walicheza Nyashinski na huko 3 ngoma moja. Wako na low. Tanzania, Ghana, South Africa wako na low. Inasema you have to play 80% local. And that's why you are supporting the 75%. So ukiona Mkenya ukimwita kwako unampea remote anaeka Rema ama Diamond. Ni kitu ni perception imecreatiwa na radio already station. Na TV station. Tukicheza tu Sauti Sol, tukicheza tu Willy Paul, Red Sun, nini Wakenya wataanza kuipenda. That's what they wanasikia. Ni conditioning, ni brainwashing. That's why nilisema we have to play 75% Kenya. So do you ever think we'll get there? You know, Eric, I see you fighting for us. As in I see you fighting. Yani unaona Eric is doing this hata kama it's not for him, it's not for us at sai, yani wasanii wenye wana upcome, you get. Do you ever think we'll get where you want us to we be? Must get there. Unajua mimi niko na mtoi size, I have a daughter. Yes, you do. Chances of her being an artist ni 70%. Yes. And saizi mimi niligraduate Daystar 2010. Yes. I have a degree in communication, radio and TV. Hiyo degree nilichukua hivi bro, nikaeka kwa envelope, nikaeka kwa safe, sijaitoa. 14 years later sijaitumia. Juu naishi kwa usanii, kwa comedy. So art is paying. So hii kitu lazima ipass kwa parliament for the future generations. Diamond is making millions. Even from Kenya. Burna Boy is about to be paid 119 million. Kuimba tu. Sio kukuwa daktari ama lawyer ama pilot. Ati Mama Sheba Kambako. Alipo pesa zake. Na hata dancing Willy Paul. Willy Paul ufanya mpaka masama. Dapo to pay na heshima Diamond. Diamond zile chapa. Kuperform. Diamond perform. So it must pass. We must lay the foundation. Mimi naona mtoto wangu huyu. Naona 30 years from today. Yes. Apate kama kuna law inasema ngoma zake zichezwe. Ndio watu wazisikie. So South Africa ni wakubwa, Nigeria ni wakubwa, Ghana ni wakubwa, Tanzania ni wakubwa, juu kwao walisha establish laws that inafanya hao wakiwa kwao hata wa Jamaica ni wabigi kwao. Shinsia kikuja hapa, hata need hiyo do yenyu. Okay, and I need but mlipa atalipa ndege na rudi. Ideally nikana come to branding. Na come to branding. Mkenya akienda kuperform Ghana ama Jamaica na mkose kumlipa, amekwama tu. Wewe unahitaji hizo do. Pudani aje, nataka kulipa ndege. Hawajanilipa, so sikuperform, so sina ndege. Pesa ifanye huku. Lipa Kenya wewe saiko huku. Jaribu pesa pale. Sasa nilipie ndege. What? Market. Yes. So mimi naona mbele. So parliament lazima ipitishe 75%. True. Juu si Kenya. Ni Kenya ndio haina. Hizi makandi kwanza the highest ni Ghana 85%. So okay, why does the government, mimi ushanga because most of we find kama Kahush babake yako kwa serikali, unaona. So why does the government mbona itakai kusupport such moves? Like for you kama hiyo yako, it's something that inasaidia the youth. Ideally wanafaa tu accept. Inasaidia mpaka watoto wao. So like why do you think they don't accept that? Because kwa parliament wako na limited time ya kudiscuss vitu important. So ati gani hiyo? Which motion is that? Hii ni gani wana play kwa nini 75? Wewe to discuss ile ya salary. So priority ni salary increment. On the same note, do you think they even I'll say nominate or do what they do? Kama say we have our ICT CS William Kabogo. Namheshimu sana. Ako sawa. And during their time
Alikuwa anafanya kazi poa, yes, when he was a governor then. But do you think he was the right choice being now that CS he is right now? Niliona kitu TikTok. So we saw the ICT CS it was Rwanda. Na sasa kuna kuna vitu tu ataleta tu saa hiyo vitu saa hii ataulizwa ati what will you do for the ukianza kuleta mambo ya pornography saa hii hizo ni vitu yes they are very important but they are not main right now. Na unaangalia mtu wa Rwanda sasa anaangalia how AI will assist the government to even make more money. So what do you think when it comes to those nominations? It is very wrong because they are on a recycle. It is ni wazetu benefiting something kama it's political. Yes. Ni Ruto anajaribu kukuza Murima juu ya Rigathi. You can see it live. So they're not thinking about the youths and the Gen Zs and the generations that are coming up. Kitu kama ICT today is very important. Very. Juu sai all my money na make hapa kwa Instagram na Facebook. Kupostu advert ya Willy Paul ama ya Amko ama ya Rama. So the minister for ICT must be a person who understands AI ni nini, ChatGPT ni nini. Exactly. And understand Instagram ni nini, DM ni nini. Ndio as create employment ama ku create an atmosphere ya artists, content creators could thrive. Lakini hii gava hata tunasema wamalize tu waende. Wamalize waende. Hatuna mbio. Wamalize hizo vitu wanafanya wafanye. Wafanye tu wamalize. Wamalize waende. Hiyo ndio sasa slogan nataka kusukuma sasa hivi. Yes. Wamalize waende. Ama malizeni tu muende because they're not thinking how they're thinking of wana self preserve. Sasa wameogopa, I think wameogopa Gen Zs. Sana. So wana self preserve but au CSs hakuna mahali ina connect. Juu kuna watu wengi sana, wengine tunawajua, wengine hatuwajui, wenye wanaweza handle hiyo better in terms of age. Unaget? With all due respect, unajua Mudi Awori ni nani? He was the vice president back then. Yes. Unajua how old he is? No. Probably 90 something. Find out ni nani. Na ongeangi. Find out. Hakuna job ya vijana. So before we even move from now the artists, I want to gengeton abanton artists. Wamekuwa kivurugana, Evi kwa merudi, nini ati mtajua si. Like, also as we now use Pose to now change the industry, what do you think about now this young generation when wanaanza tu vita tu hapa chini tu? Nipo ni showbiz, mimi naona ni sawa. So they already know what they are doing. Yeah, I think hiyo ndio usanii. Usanii ni showbiz. Hapo ndo Watanzania wanatushindia. Kuna vita zingine ni poa. Juu sasa demo wanasema mtajua ni nini, gengeton mko down. So wataenda kwa studio kuonyesha wale. Unaget inaleta growth, yeah? So mimi kwangu ni showbiz naona ni poa. A little competition goes a long way. And watu wasikuwa comfortable. Wasikuwa comfortable. Pose live, what do we expect? Nini tutaona yenye hatujaiona kwa Pose? What is it different that Pose will do? Nimeongea na Pose sasa hii akakata simu. That's how busy he is right now. Sema bro, niko nasema. Sema haraka bro mazee. Niko rehearsal. Aya. Aha. Sasa piga dada mazee. Wacha nakupiga jioni. Alianza ku rehearsal 1 month ago. Bro. Wacha nisichome. Kuja tu KICC. Our intention is to make a statement. Yeah. And we will make a statement. Kuonyesha that it's possible for Kenyan artists wajaze na wadeliver. True. Kuna na perception that for a big event in Kenya to succeed, lazima kuwa na international. Zote za kuna international. So are there going to be more performances ama itakuwa tu Willy Paul peke yake? Because a few upcoming artists. So you have to support. Yes. Take watu waseme hata alijaza juu ilikuwa ni Wakenya wengi. We want to show them that one Kenyan artist can deliver a good performance for 2.5 hours. Wow. Amazing. So guys, you can check out Pose live. Let's support our own. You've been playing a huge role in activism. What's the end goal, Eric? What's the end goal? What fuels you even to wake up every morning? Sijui unatoanga wapi farasi, Eric? Farasi unatoa wapi? Asubuhi. Eric uko parliament. Farasi ziko huko. Na mabonzo yako 7 hapo.
Farasi ziko hapo Uhuru Park na ngamia hata Wewe unavoingia na ngamia sasa. Ngamia, Farasi siko Uhuru Park. tumezoea. Hata nimepata idea hapo Uhuru Park. Kuja na hiyo ngamia. Ngenge Uhuru highway. Ngamia ataniangusha juu ngamia iko too much. Polisi washakufikia. Hai. Tuende wanakuja. What's the end goal? The end goal is to change, to bring in a new generation of leaders. Tunasema wazee hawawezi change. You cannot put new wine in old wineskin. True, very true. We respect them, but we don't agree with them. Kenyatta, Oginga Odinga, Uchenga Neko, they fought for this country. They did. Mungu awabariki. Kabisa. Kukakuja na Moi. Mungu ambariki. Kukakuja na Kibaki. Kajenga vitu mpaka Thika. Mungu ambariki. Kujua Uhuru. President William Samoei Ruto will be the last of that generation. Mark my words. The last of that generation. Na hata pia wasipochunga hawatamaliza. Na mimi nakwambia, the new generation has decided. Watu wameamka. True. Hawa wa Kenya. It can be seen. Sio wale wa Kenya wa Uhuru Kenyatta. Hawa sio wale wa Kibaki. Hawa wa leo. Bro, anything small, wa Kenya wako na area liko hivi. Uwezi wadanganya. But they true. Uwezi wa enjoy. Ukisema kama walituambia wametenga za Grammys. Watu walisha find out that this cannot happen in this. Yeah, it's impossible. Wakaandika mpaka barua. Kuna huyu king alikwenda kutembelea sisi na Portugal. Alikwenda kuja hapa next week. Watu washamwandikia barua kwambia usikuje. I saw that. Hawa wa Kenya wa leo sio wale wa Kenya wa jana. Wa Kenya wamechoka. They woke. Wameamuka. Yes. So ukituambia kitu kwa mic, we see through your bullshit. Why? Because all through our lives, Moi alidili na sisi. Exactly. Kibaki kadili na sisi. Ushacheza dem, ama dem akucheze mpaka nafika mahali, anakuambia, babe, niko job. Already unajua. Asha kucheza hadi ushazoea. So, tumefika mwisho wa kuchezwa. Tumeamka like, hapana. Hawa boda. Hawa mama mboga. Yaani mnamaanisha tukiingia pale ndani tuinue huyu. Kabogo ni mtu wa boda. Aje. Nilisikia akisema ati aliulizwa during his inaitwa vetting. Akauliza kuhusu chopa yake. Akasema I was having that when I was a young boy. I no longer So the president alitumia deception akadanganya watu akaingia. Na mimi nasemanga tu si ucheze tu kipindi hata na watu wa boda na mama mboga. Tangu kipindi tu. Hata kadhaa tu yani. Bro, pale State House ita mama mboga 4000. Hata wape mamboga manini madania. Sema na mimi hiyo kazi mnafanya ni mzuri. Bila nyinyi ita boda. At least PR kidogo. Tangu shike Bible uweke chini ujai sema the word boda. Hata kipindi tu. Na mama mboga. The last time nasema huyu mama mboga ni akikampeni. Anasema tu na hapa ya kwamba nitafanyia wakaweka chini hivi. Ajai sema the word mama mboga. It's bro itakuwa ngapi kuita tu boda State House. Alafu imagine ubai mapikipiki ka sultano uwapatie tu. Alafu wafunge ofisi hapo tao boda association office. Imagine. Uende ukate nini. Hapo atakuwa already amefanya kitu. Bro. That's why Wakenya wamechoka juu hata upretend. Mimi ni mtu wa kipindi. Hata bro. Ni event gapi wapen State House. Niliambia president hawa mama mboga, hawa boda mkutana nao. Akinibeba. Ndiko anaenda anasema Riko. Mazee kitu moja unajua mimi nilikuwa Nairobi University. Buda hata utanipea namba yako nikutumie CV yangu mazee. Niko tu hapa juu sema nimekosa job. Niliambia president Ruto appoint one boda guy juu wako na papers akuwe FCS. Maybe just one. Nominate. CSS wako 22. Appoint another mama mboga moja. Ukienda hapo Gikomba, kuna mama watatu watakwambia mimi nimesoma. Niko hapa tu juu sina kazi. Waweke kwa cabinet. Umefunga hiyo kazi. That's why Wakenya wanajam juu wanaona hisi ni gani. Nugget. Na hawa watu wanaamini
juao mafuta wase wanasema ati mshaona mtu ameenda for one term na hata mkisipopigia kura tutamuibia. Hawa watu wanaamini wanaishi kwa era za nyuma. Unasema no matter what 2027 our president, our current president William Ruto will not itakuwa ngumu unless, I'll repeat, unless appoint Mama Mboga to the cabinet. Sasa between now and then. Yes. Appoint Boda to the cabinet. Atoe Shisha. Atoe Shisha. Sha. Oh. Nice. Atoe Sha. Atoe Sha. Kuna Shi na kuna Sha. Nimeona mama fulani 61 years. Amekuja hapo uchungu yake yote. Because but that's the pain of a mother. Yes. And it can be felt. Atoe new funding model. Yes. Stop abductions. Nanielewa? Afai then kaya cabinet. Like a fresh clean cabinet. Itakuwa ni ngumu kama mgongo ya tortoise. Because the general public is woke. 56 million Kenyans are woke. Na tunasema 2027 mimi ndoanza kampeni huko ushago. Mama zetu na wanyanya zetu na babu zetu watashangaa IDs ilende hapi siku ya kura. ID yangu ilikuwa hapa. Eric, Otis, umeona kitambulisho? Mama sijaona. Mimi hata sijui iko wapi. Hawapigi kura ndo anatuangusha. Anapewa so mbili. Na uko tribal. My grandmother is very tribal. So Kenyans are woke and they will make the right decision. Come 2027. I believe, I know, I trust, I have faith that Kenyans will make the right decision. Ruto has a chance. He has the best chance to change this nation. Eric, political aspirations. Umesaidia watu sana. Hata sahi ni kuwe na kitabu nianze kuandika what Eric is doing for this nation. It's a lot. Bro, you're doing so much. You're doing so much. Political aspirations. What are you looking for? Governor, president, hata MP, women rep, MCA, women rep. Eric, what I'm looking tuambie for. Kiti ni gani tukupatie sahi? Kiti, wacha nikwambie. Nimefanya research. Unaona mtu kama Omondi. Ana sounding poa sana, anasaidia wa Kenya, anapiga na wa Kenya. Ni mzuri. Ni mzuri, but mkishamchagua aingie pale ana change. You notice? That was a question I was to ask you. Yes, nini happen? What are you planning to do different than these people that we are putting? We've seen mena nakuja kwa Omondi, sisi kwa sisi ni wakiingia wanacheza. Sitataja majina. Shida ni moja. Gani hiyo Eric? Eriko, how many MPs do we have? 300 and 300 and what? 49 kitu kai hiyo. Sasa Omondi akiingia pale kuna 348 wazee wale wenye parliament wamekaa hapo 20 years. So let's say there are 350. 349 wakubali motion yenye Eric the 350 amekataa. Na nakanao kila siku, leo, kesho, next week, next month. What an influence. Hata ndana kama sasa ndakwa nakaa peke yangu ni as much as you want to change that particular bill, huna nguvu bro. We are going to vote out every member of parliament apart from Babu Owino. Mark my words. And pengine Salasia anaanza kuchange. Wanaenda home. So Babu Owino, Salasia peke yake. Wengine hafufu. We are going to campaign against. We are going to do billboards, songs, comedy clips, memes. We are going to pay for. Tunaenda kusema huyu alivote yes. Tutaimba mangoma iko na majina zao na zita hit. I said this 2 years ago. Nisema tunaenda kufanya kuna hizo clips online. Ina happen saa hii ndio watu wanabdatiwa na makatunza kasongo nini watu wanatoa mangoma. Sina happen. Tunangoja tu. Ikifika 2026 ikianza kuisha, ngoma zinaanza kutoka. Ule wa Murang'a anaitwa nani? Hendende. Ule wa Kisumu alisema yes. Billboard ziko pale. Na ngupichiza huyu na huyu walisema yes. Na ina hit. We are going to campaign them out. So nikikuja kwa swali yako, Omondi lazima tuingie pale ndani, but nikiingia peke yangu kuna kitu nimefanya. Hakuna. So we need people with the same army of Gen Zs. With the same. Na mimi nasemanga kama uko hapo nje na unawatch show yetu ya Park and
talk. Back and talk, yes. Na wewe ni Gen Z, wewe ni young person unataka kuwa MCA wa Mali, Kiambu ama Kisumu. Start getting ready. We're going to rally up an army of young people under one umbrella. Ukisema unataka kusimama Juja, tunachukua Sunday moja tunaenda si wote watu kama 5,000 na tumelipa Sauti Sol, tumelipa proper. Tunaingia hapo weekend, Friday, Saturday, Sunday tumemaliza. Tunasema Juja ni yeye. Juja ni huyu. Natoka tunaenda Busia, sisi tumelipa Calligraph, Gengeton, Abanton, Diamond, Willy Paul, Simple Boy, Nadia, tunaingia pale Busia wanashanga, "Hey! Ni yeye." Unasema Muluya ndio huyu, tunatoka. Bro, hakuna mtu ako kwa parliament alivote yes atarudi kwa parliament kama ni kwa live. Starting from the top. Nimekuambia what the president needs to do. Eric, Gachagua impeachment. Gachagua impeachment. Eric. Kenyans are watching. Gachagua impeachment. Gachagua kuna chance. Awache tu kukua nini, acha kukua mlima sana. He's a national leader. Ananiangusha sana. So are you saying Gachagua is tribal? Gachagua has the biggest chance kwa hiki tuna happen to bring revolution. He needs to stop kusema na sisi watu wetu hapo Nairobi wako 500,000 watatoa huyu Sakaja na sisi wanatupiga na sisi unajua sisi watu wa Mlima na nyinyi na sasa Uhuru na sasa sisi Gachagua ni brand kubwa bro. Ukikuja Kisumu tumemwona TikTok. Ndio alikuwa TikTok. Akiingia TikTok anasema ni aje wasea Gachagua hapa gash Ligi G atoe ngoma aende Kisumu. Anapendwa bro. Gachagua is loved by the people bro. Nilikuwa Kisumu juzi bro, nimkaona kuna boy anafanya kaka Gachagua amevaa suti kubwa na Kijaluo bro. Gachagua is loved bro. He's loved by the people. Ache kujieka kwa kakuni, akishika mic aseme youth wa Kenya. Gachagua kwa asema acha kusema Murema akona backing ya Murima. Akonayo. Sasa bebe wa Kenya toke na Gen Z sasa. Bro anapendwa na vijana. Talking of Gen Zs. Rumors has it Gachagua who was funding the Gen Zs for the maandamano. Were the maandamanos funded, Eric? You were part of them. Were they funded? Ford Foundation. Ford Foundation. Wanjigi. So hii wiki Wanjigi. You said Wanjigi. A good friend of yours. Ford Foundation. You campaigned for him. Wanjigi I campaigned for him. Gachagua. So every wiki gavana kwa nasema ni Ford Foundation. Hapana. Ni Gachagua. Hapa ni Wanjigi. Bro hakuna mtu alifunded. They are not sure. Nobody funded Gen Zs. It was an organic natural uprising. That's why wanasema they are leaderless. They are tribeless. So walikuwa wanatafuta wanakosa. That's why ili work. Wanakosa. Hakuna mtu alifunded. Eric, you're an activist. Boniface Mwangi is an activist. Are you guys the same or what makes you different from you and Boniface? Mimi ni watu wanaspendi hiyo jina. Activist. Inanikalenga tu biashara nyingine watu hufanya huko. Wanalipwa na wazungu. Sipendi hiyo jina. Sipendi. So some activists are funded. Inanisaudianga tu. Mimi nikigrow up activism ya Afrika imekuanga tu. Mtu anaenda huko anaambia watu, mimi natoka Afrika. Tunateswa. Sipendi hiyo word. Mimi sipendi hiyo word. Mimi napigania wa Kenya. Na nikianza sikuwa nimeifikiria. Nilianza na ile unga. Nikaenda na wale vijana. So baadaye nikaanza kuona activists Eric Omondi. Nikaenda interview Citizen. Na wanaandika pale chini kwa TV. Activist Eric Omondi. Okay, nafanya activism but sipendi hiyo word. Boni ni mtumii uangalia sana. Juu amefanya hiyo job miaka mingi. Ni mtumii uangalia. Juu hata nikiwa college nilikuwa namuona, nilikuwa nasema siku moja nitapigania wa Kenya. So it's one of the people that I look up to. So this is something you've always wanted to do. Yes. I only wanted to use my numbers. Juu I'm the most followed in Kenya. Yes. Nilikuwa na anticipate kitambo. Nasema siku moja na hizi namba zangu. Lazima. Sasa ni kumi. You're the most followed. Yes. And that's when I find activism. Do you realize nikipost kitu hapa 11 people wataiona instant. True. So that's why I started activism. True. What they call that and philanthropy. So nikisema tutumie, nikienda hapa say live niseme, "Huyu ni boy wangu tumtumie ka kitu." Watakutumia. Sema hivyo. Wacha tuendelee. Sema. So Eric, abductions. Yeah. Abductions. Anachukuliwa na tolewa Murang'a 14 days anajipata Kitale anazubaa huko. Unajua ukiabduct activists ama
grown-ups ama politicians. That's totally different. Yeah. Gava saying abduct watoi. Gen Zs, watoto, watu wa 2003. Wana abduct mama mwenye ako 62 years. Ako hosi ameenda story heart condition. Anachukuliwa. Ako hapo anaekewa. Ana abductiwa. Na polisi, nilesabu wa polisi, wanafika 11. Wanamdrag. Mama wa 61, 62 years. 62 years, 11 police. Wanamuinua. Kwa hospital bed. Juu ameteta juu ya sharp. Stop listening to your people and say, huyo mama ndio the people. Yes. Huyo mama anasema nini? Yes. Anasema, then rekebisha. Abductions are only making it worse for President Ruto and this regime. Hawatarudi 2027. Hawatarudi. Nikuambia vitu lazima wafanye. Ushatuambia? Abductions is the worst. Because parents wana watch. True. Saizi mimi naogopa wa Kenya sana. Unajua kwa hii kitu tunafanya, hasta mention names, so unajua. Bado kuna false prophets. Kada hapa katikati wetu. Okay. Na bado kuna collaborators. During tukifight independence kulikuwa na collaborators na resistors. Kulikuwa resistors. Kulikuwa na resistors na collaborators. What's happening in Kenya right now is the same na ile independence. We are fighting for Kenya. Na among us kuna watu wanajifanya hapo kumbe wanaenda wana collaborate, wanapiga picha na Ruto. Kuna collaborators na resistors. Unaget? So time, tuko na time tutawajua one by one. Wengine wana behave, wana dress, wana talk, wana tax kama the oppressor. Watu wanajifanya wako na sisi hapa. True. Niliambia watu wangu wapatie time, wata drop off one by one. Their true colors will come out. Unaget? Yes. So tuko na collaborators. Tuko na resistors. By 2026 ikisha tutaona who are the last men standing. Very true. Kuna wale watabaiwa. Kuna wale true colors zitatoka, kuna wale wata drop off, watachoka. But sisi tunaenda mpaka mwisho. Na kuna hope pale. Anasema one day in politics is like 1,000 days. Anything can happen. Anything can happen, bro. Mtu anaweza rudi akuwe president. Mtu anaweza kosa anakosa kurudi. 2027? Ameshinda mdu anaapishwa. Ama Ruto ameshindwa. Anything can happen. Is possible now. True. Time ya Uhuru, Kibaki, kwa haya, tashindaje president. Right now, anything is possible. Anything. So we should be ready for anything. Anything. Ruto akiendelea hivi, mimi naweza predict. Akiendelea hivi mpaka mwisho, asichange anything, arudi kwa ofisi. So they've been saying they will change the constitution and hadi 7 years. Kama nyinyi ni wanaume. I had a politician. Kama nyinyi ni wanaume. Akisema ati we are the people who put Moi for 24 years. Si wajinga. Eric, they put Moi for 24 years. I dare you. Kesho Monday, extend term limits. Hawawezi. Si watachoma. Ruto wakiweka, niliambia hao wakina Sudi. Kama nyinyi ni wanaume, wanakuwa wakisema ati kwa church nini, nikamwambia juzi kwa Instagram, kama nyinyi ni wanaume, and then mu extend term limits to 7, hamutakaa 2 days. Mutachoma nchi. Bro, Gen Z. Nchi itachomeka. Hii parliament itachomeka asubuhi. Wow. Hii state house itachomwa asubuhi. Ile kitu ile juzi. Ile ni rehearsal. Jaribu kama wewe ni mwanaume. Hizo natamani mpaka naomba wakuja waseme we have extend. Unaomba wa extend. Bro, by 10 AM hatutakuwa na parliament. Wow. Bro. Hii nchi inaitwa aje? Uganda. Hii president alitoka na helicopter. Juzi. Yes, juni wa Chinese wanakaa aje? Inaitwaje hapa Orezo alikuwa mwanamke. Extend term limits. Bro, we don't need 2027. Hatutafika saa 8. We will not wait for 2027, Eric. Naomba sana wajaribu. Kama nyinyi wanaume jaribu. They can't, that's stupidity. Hiyo ni pumbavu. Bro, natamani wajaribu. We have a constitution. If they come in the morning tomorrow Monday, waseme we extending a Senate wamekaa, na Parliament wakakaa, wakagree tuka-expand term limits ya president. Wakisema hivyo 9:20, by 10:45 hakutakuwa na Parliament. Hakutakuwa na State House. Bro, we have 53 million Kenyans. Imagine. Who are woke. They're just waiting for a trigger.
Sio ni upumbavu. Na wanajua hawawezi. Hata president atawaambia, hapo msiguze. You cannot change the constitution of Kenya. Members are being paid as high as 10 million. I'm praying to God. To make a vote. I'm praying to God Almighty. Wa extend term limits. Paka niko nasema tu. Wafanye hivyo. Wafanye hivyo. It's getting hot, guys. It's getting hot. But si wafanye. Hata wasipitishe. Msipitishe. Waseme tu. Waende tu kwa parliament. Wawashe mic. Waanze kudiscuss. The discussion. I bring the motion of what msipitishe. Mujaribu kuongelelea kwa parliament. Wewe. The only thing tunaenda kuchange kwa constitution ni we are fighting kitu moja tu. Tunataka kutoa counties. Reduce from 47 so many people. From 47 to 8. Yes. Why? 8 counties. Why, Eric? Because 47 to 8. To 8. The former provinces. Tuko na county, Central County, Rift Valley County, Coastal County. So zikuwe na Nyanza County, na governor. Western County governor na deputy governor. You know why? Because pesa mob za Wakenya zinapotea kwa county. Umeona mastadium wanajenga huko? Tumeziona. Umeona hospitali ziko kwa makaunti. Juzi nimekuwa Turkana. Counties hakuna kitu wanafanya, ni billions zinakulwa. That's the only thing to change kwa constitution. To reduce the counties, deputy governors, hawajui kazi. Kuna mmoja juzi alichoma kwa gazeti akasema hajui kazi yake anakuanga nini. Anapatanga gazeti na chai anakunywa, analipwa 784,000. Na bado hujaweka nini? Monthly. Nyumba, allowance, gari, mortgages, more than 4 million per month. And alisema juzi hajui kazi yake. A whole deputy governor. Tunatoa deputy governors, tunatoa women rep, tunatoa nominated MPs, tuna reduce counties. Hiyo pesa yote ukishika inalipa free primary education, free education. So is that what you're planning? Eric, if you are president right now, Eric, the first act, what would you do? Tell Kenyans are watching, Eric. If I was president today, right now, you become president right now, what's the first thing you do? If I became president, I'll only require 5 hours. After 5 hours natoka kwa kiti. To change Kenya. The first thing ni ana reduce immediately nikikaa venye Trump alifanya. Akasign haraka. First thing I'll sign is reduce. The Trump was just receiving which one is this? This one is. Oh, wow, amazing. Wow, amazing. A good one. People have been waiting for this. Yes. The first thing that sign up on it, reduce counties to so immediately it happens immediately. Yes. Aya. Do away with nominated MPs. Immediately. Nominated senators gone. Women rep gone. Karen Nyamu atoke. Bro. Eric, Karen Nyamu atoke kwa kiti. Wakati wa Gen Z wakienda parliament, walikuwa naenda juu ya finance bill. Ndani ya finance bill kulikuwa na clause inasema that sanitary pads hizi za wanawake zikuwe taxed. Hakuna hata women rep moja alijua hiyo kitu hapo ndani. Na wamejaa. Hata hawakupigania. Na wamejaa huko. It is a man. Gen Z alikuja akasema, "Hey, na wana tax nini? Wana tax pads." How women rep walikuwa wapi? Wow. Wakazi yao ni nini? Wanafanyanga nini? Women rep gone. And it's their duty to protect the women rights inside the parliament. Inside the Senate, yes, Eric. We reduce MPs from 349 to 47. Bro, na deal na watu sasa. We need you. Eric, we need you. You need to take that step. Bro, hiyo pesa yote, si kama president for 5 hours, nimesave pesa ya 47 governors. So wako 8. So, and 740? You've said? You're the deputy governor. Oh, you're the deputy. So they can reduce governors from 47 to 8. So you need 47 minus 8. You need kama. So that is around 39. 39. 39. Hizo pesa za governor, zote. Za deputy governor, yes, za CECs, za nini, hizo ni zote unachukua unarusha kwa education. Haria kaka. Free education. Tumekuona huko Takana, Eric. Wanasomea chini ya mti in this generation, Eric. Bro, thank you. Wako na bro, wacha nikwambie shida ya Kenya. Kenyans are overrepresented. One Kenyan, wewe unarepresentiwa na watu 16, unajua? Kuna president, twende pole pole, si ndio? Kuna deputy president. Kuna CSS, si ndio? Kuna MP, si ndio? Kuna MCA, si ndio? Kuna women rep, si ndio?
kuna chief, kuna sub chief, kuna village elder, kuna hao wanaitwanga aje hao ma DC, hadi nyumba 10 wote waweke hapo Eric. Kuna regional commissioner, kuna county commissioner. Yes. Kuna wana represent mtu mmoja mpaka nani ajui kazi. Juzi nikienda kujenga nini hii kitu Turkana, wanapigana, wanasema Eric, hiyo shule inafaa, hiyo ni MP. Hapana, iko wapi kapo? Huyo ni MCA. Eric, CDF nini? ni kapo hiyo ni gava. Hiyo ni ministry. Hawajui. Wanasema hapa kapo iko wapi? So they are getting free salaries. So we are overrepresented. Yes. So hawajui nani inafaa jenge nini. So hiyo shule si hata kwa ubaya, pengine imebaki hivyo juu hajui ni wewe. Hebu tuangalie constitution. So we'll reduce even MCAs. Wako wengi sana. So we'll cut nini. Alafu number 2, we will cut down salaries. The CSS, the president, the deputy president. Kama Mkenya anaumia, hana rent, hana stima, hana food. We pale, kwa nini unakula 6.2 million? 6.2 million. Unakati hizo pesa zote unachukua unaweka kwa health, education na infrastructure. There's a lot of wastage. Wow. Mimi after 5 hours niseme chukueni kiti yenu. Wow. Guys, Eric only needs 5 hours of being a president to change the entire nation. Alafu niwarudishie. 5 hours, guys. And also remember, this show is powered by Amco Properties Limited. They sell prime properties in the heart of Kikuyu and Ngong. From as low as 550,000 Kenya shillings, you can be a landowner. What are you waiting for? Call this number right now and be a landowner. Eric, I want to mention a politician and just say something about them. Okay. So, nataja tu jina. Okay. Oscar Sudi. Hey. Oscar Sudi, Eric. Unasema politician. Wow. Ungesema leader ningejam. Ningejam. Politician niko sawa. Politician si leaders ndio? Yes. Tuende yuko sawa. Wow. Politician, yes. Wow. Mike Sonko. Mike Sonko leader. He's a leader. Leader. He has adopted a kid this morning. Leader. Mtoe kwa politicians. Mtoe. So Mike Sonko leader. Leader, Babu Owino. Leader. Wow. Leader mkubwa sana. Anakuwa na mali inaitwa Embakasi Republic. Nika country. Barabara nywe. But the Embakasi people are very happy. They still say they will return him and again and again. Hata ujamaa mwenye amefanya kazi mazini nimekuwa Kikuyu for 1 week. Kimani Shongwa. Kazi poa sana. Kwani anajichomea? Bosi yake ameunda. One thing, we sell land around this area, and let me tell you something, development, accessibility, mashule. Ameua tu, ache nini. So what can you tell Kimani Shongwa? Usikasongo sana. Tulia, unafanya kazi poa, usishinde ukikasongo. Wow. Sakaja. Politician. 2027, Nairobi governor. Asubuhi na mapema. Anaenda nyumbani. Guys, wow. Sakaja. Politician. Salasia. Leader, politician. Celeb, influencer. Celeb ni hybrid, ni half caste ya mwanasiasa, politician, a celebrity. Lakini ameanza kuoga, ameanza kurudi. So aoshe. Anasemanga anaongea mingi lakini kazi iko nyumbani. Amefanya kazi. But pia akona siasa mob. Siasa ni mingi. But he's one of the people who are telling the president the truth. That's what amesema ameanza kuipata. Very few cannot talk to the president directly. Ameanza kuipata. Wow. William Samoei Ruto. Mwongeleshe. Eric. Mr. President. Talk to our president. Mr. President, Your Excellency Dr. William Samoei Ruto. When you campaigned and asked for votes from Kenyans, you are very clear that you are fighting for Kenyans, mwananchi wa kawaida. And you used the word boda and mama mboga more than 1 million times. Actually, your message in Central, Nyanza, Western Coast was simple. Huyu mama mboga. Mnamaanisha huyu boda. Yani tukiingia pale, tuanze na huyu mama mboga. Yani tuinue boda. Alsalale, nyinyi ni wangwana. You used mama mboga and boda. That was your entire message. And we voted for you upon that message of Mama Boga and Boda. And we trusted you. I will request you, and I'll keep saying this, you are the only president who has the chance to change this nation. Please stop listening to your people and start listening to the people. Yes. You will win another term
and you'll be the greatest president this country has ever had. But only if you listen. It is not possible that the people are wrong. 53 million. So Eric, I keep listening to you. So, but then when I listen to you, I feel like you feel like he can't be the greatest president. He can't be. He can't be. He has time. He just doesn't want to. Yes, he has the opportunity, the time. He has time to do about turn and become the greatest president Kenya has ever had. Wow. He has it. He has the power, the time. He has the passion. Just go back, Mr. President, and watch your campaign videos. Manifesto. Just do it, and you'll be the best president that has ever had. Ata make history as the best president. He has the nini. So Kenyans chose the best manifesto. Yes, they chose the best manifesto. So let it be done. Let's be done. Just go back and look at your promises. Wow. You'll be the best president. Wow. Eric, away from social life. Yes. Let me trigger you kidogo too. Yes. So when is the right age for a man to get married? The right age? The right age? I don't think a man should ever get married. Men have pressure right now. Mama na call nyumbani unaniletea bibi lini? Don't marry for your mother. Utaumia. There's no right age to marry, but there's the right time, the right finances. Muse manga na watu unipiga. Kama una do, usimari. In fact, usidate. Kama una pesa achana naye. Tuko campus nini, uko na pressure to have a girlfriend nini. Campus boys pale MKU, UN, kanyang'anywa day. KU. Utagongewa, utakuliwa, utaumia. Hata biblically, hata God alisema man should, kama huna pesa usimari. In fact, usidate. Usiangalie wanawake. Ukiwa tao, usiangalie enda tu. So usiangalie. Uko tao unaona jifiche. In fact, hiyo ni lingine nafaa tuweke. Usichukue mtoto wa mtu uende kumtesa, una do. Alafu wanaume vietu wanaanza kumkatia, unaanza kusikia vibaya. Women are supposed to be protected and provided for. So vice versa, if the woman 19, should marry when the man has money. Yes. If you're 19 and you have the financial muscle, marry. Even 18. So that about the age. So 18 you have the money, marry. Oa. Bibi hata watatu. Can take care of watatu? Them. Hata wanne. So you believe in polygamous? Polygamous, monogamous. If you can take care of your wives, marry them. So Eric, right now I believe you're able to take care of even 5. But me I can't. So are you someone who? Me I can't. Lean and I expect number 2, number 3. Handling one lady. Ni normal. So imagine 5. Me I can't. Ni moja. So handling 1. Ni normal. Ni kazi. Imagine wawili watatu. 2, 3. Mimi personally, siezi. Wow. Wow. So Eric, how long should a lady wait before the man proposes? There's no timeline. There are people who proposed for within 2 weeks. 2 weeks? Yeah, na wakaachana, wengine wamekaa 6 years. Wakaproposiana, na wamekaa 50 years. So there's no timeline. So there's no time. So the lady is to be patient. Unajua kuna wengine wanakuwa patient, unasikia 13 years. Mwanaume hajai propose bado. But they are married. 13 years waliona hata wajua waliona. Hiyo ni ndoa. Hiyo ni ndoa. So atulie tu. Wow. 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 Who makes the decision when the man or the woman wants the kids? Is it the man who says nataka watoto? Ama the woman says babe, Kitambo used to be the man. I believe it should be us getting out the kids. Kitambo ilikuwa the man, but saizi mostly ni women. So the women make the decision. Yes. Juu sasa wewe utamekata wewe baby mtoi. Hata kitoka aenda ameze. So ni I'm ready. I'm ready. Hata mkiagree alafu aenda ameze pitu. Utajuaje? Utajua. So ni women wana decide. Kitambo ilikuwa ni men. Wow. Hata mkisha agree bado ni ana decide. Mambo imebadilika. Yes. So before we are almost finalizing, I have a very big fan of yours. Yes. Anaitwa Joshua. We work together at Amco Properties. Joshua. So alikuwa ameniambia manzei nisikose kuongelesha Eriko manzei. Yes. Joshua kuja tu ni. Let me mic you yani. Sasa mweke mic. Eriko kitu, ambia Eriko kitu. Man Joshua. Niaje Eriko. Awolan shata ade. Chunga mfupa. Niaje bro? Niko fiti. Sasa mbamba? Niko salama. Karibu show yetu. Najua ushakaribisha kwa show. Asante bro.
Karibia. Karibu Kikuyu man. Asante Aje karibishwa Kikuyu. Sure nimekaribishwa Kikuyu bado. Na nimesema you've been in Kikuyu for some time. For 5 days. For 5 days. So from our sponsors, najua man tumekuja through. Kwanza ile baridi kwa hapa sasa hivi. Hata kunanyesha. Hata sasa kunanyesha. Actually, kama hujaambiwa we were supposed to shoot huko nje. Huko nje kukanyesha. We couldn't park and talk. Amco Properties. So these are our sponsors. To Aminika. Yes. Unaweza soma pia hapa nyuma. Asante to Aminika. Asante sana Amco maze. To Aminika. We are trustworthy. We are trusted, right? Nataka unisaidie kuaminika. Yes. Juu umesema Kikuyu Kimani Chungwa is working on and all that. Yes. So you can talk to our audience. Yes. Waambie how you find Kikuyu and why they should invest in Kikuyu. Invest in Kikuyu. I'm currently in Kikuyu building for someone. Wow. So mimi kuja tu tao. Nimeenda Kamangu, zimeenda wapi? Tunauza shamba Kamangu. Nimeenda huko nikasema, "What? It's serene. It's beautiful, it's quiet, it's not far from Nairobi." Yes. It's not far from Naivasha. It's yani iko na alafu the weather is mwah. Alafu ukiingia huko ndani kidogo maze barabara ziko sawa. Nakwambia yani is the place ku retire ama kutulia tu. Boxes zote zimetick. Yeah. So kujeni Kikuyu maze. So that was one. Ini yangu. Pose mtatoa yako sasa. Pose utaumia kidogo. Amco Property to Aminika. Na ndosi maze kwa tumwone jana ama leo. Anaitwa James Muturi. James nimetumwa na Willy Paul. Juu Amco maze mnasupport watu. Msupport Willy Paul, msupport Kenyan music. Na nasikia utakuja kutafuta kwa ofisi. Anunue tickets. Ofisi kwa Kambura. Anunue vijana tickets. So you're confirming utakuja ofisi. Nakuja na Pose. Una interview Pose tarehe 9 hiyo ni mbali. Sitakuja tumuone hii wiki. Alafu Pose akuja tarehe 9. So ngoja Eric, ngoja. So this coming week unakuja na Willy Paul wale Amco Property. Yes. Ndio support Willy Paul. Na support Willy Paul support Kenyan music. Wow. Namleta. Ndio. Ongelesha James pale. James nikubalie nilete Willy Paul kwa ofisi tupige picha umfanyie ile kitu iko sambamba. Give us the day and we're gonna plan for it. Tutakuwa ama Amco. Lazima sisi tunakuwa kwa ofisi from Monday to Amjageti hiyo joke. Niuliza mko ama Amco? Ngoja. Mko ama Amco? Ati kuna client alikam site visit. Alikuja Amco site visit. Akapata Amco. So tuko na kuaminika. Na mnaaminika. Namleta. So now moving forward, turudi sasa kwa the whole conversation pattern talk. Yes. The president of comedy, mimi fan wako. Yes. Wakati nimekuja hapa nilikuwa nasikia kukusalimia. How are you? How are you? Yes. How are you? So, kuna show ya Wawa happening very soon. Yes. The solo show. 24th. March actually. Yes. Then tumekwanga na tuna lack hizo comedy za specials in Kenya. You've done it. Yes. Though unafanyanga TZ sana. But then my question is, why don't you do so much Kenya from our own? Yes. Kenyans are willing to support. Pesa iko. Tuite kwa Arena KICC tukuje hapo for 2 hours. Tuone chipukizi hapo wakiua. Kama president the whole of last year juu tulikuwa tunafanya maandamano. So kule nilifika mahali nikabani nikasema kama president abani comedy because tunataka watu basi kwa wao wanafanya poa. Mimi nilifanya team 1 na team 2 mpaka 10. Sasa kitu wao wanafanya ni noma sana. Chipukizi pia alikuwa anafanya funny truth. Tumefanya before but na green na nilikurudisha ma specials. Mamito alipiga moja juzi but alipiga huko ndani. Nakuja sasa apige tao na tufanye matua pia. Wao akipiga Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Kiambu nini. So zinazidi kurudi. Mimi pia nimezipiga nje sana. But ndarudi tena nipige moja. Hizi ndapiga 2. Moja ndapiga, mimi piga kubwa. Mimi nimepiga mpaka stadium tour. TZ ulicheza stadium. I remember. Na Kenya pia. But pia also challenge comedians. Crazy Kenyan alipiga moja juzi. Abel alipiga moja. But na game yangu one man one mic 2 hours. So mimi na promise watu shows 2 this year. Zitakuwa KCC. Comedy specials. Zitakuwa KCC zote.
We can talk. Yes. So So mtakuja mpaka and laugh. Sasa. Okay, so thank you for coming to our show. Asanteni wazuru. Nashukuru sana. Tutakuja. Actually, tutamuona kwa show hapo. Lazima. Show hapo zetu tuko. Mko. Kwanza nimesikia. No, first of all, we have different packages. Probably tuko na regular, okay. Tuko na VIP couple. Tuko na regular, okay. Tuko na regular couple watu wawili mwaka 35. Tuko na VIP couple 20k. Tuko na VIP tu, si couple 15k. Tuko na the throne. Hiyo ndio ina trend sasa hivi. Iko kwa stage. Huyo mtu atakaa kwa stage. Wewe unakaa kwa stage. Willy Paul akiperform unampunguza hivi. Ukitaka kuchukua mic. Anachukua mic unamwambia imbia demo wangu. Ni 350k. Wow. Yes. So ina entail nini? Hiyo inakuja na bouncers wanne, uko na waiters wawili, uko na unekaa kwa stage, uko na yani uko wali yako. Lakini kama wewe ndio boss. Wewe ndio bosi. Okay. So Eric, we are almost finalizing. Tumepiga story sana leo. Quick fire on musicians. Yes. Nataja musicians wawili, unataja tu mmoja, don't explain. Okay. Acha wajionee, watajiamulia huko mbele. Unataja? Nataja musician wawili, unataja mmoja. Oh. It doesn't have to be a musician, it can be anything. Okay. But you just mention one. Okay. Don't explain. Okay. Don't explain no matter what. Unataja musician alafu mimi nataja mwingine. Anything. Oh. No, I'll mention two musicians or two things. You just say one, you don't have to explain why. Okay. Oh, okay. You ready? Okay. Alikiba Mario. Alikiba. Aha. Nameless Naiboy. Nameless. Ay! Shamba Gari. Shamba. Pombe Bangi. Pombe. Waiwai Butita. Waiwai Butita. Nakumbuke Waiwai yako na event. Waiwai Butita. Noma. Noma. Biashara Butita. Stand up. Havana, it has to be one. Why Butita? Why are you putting me on this? Why Butita? Niyo na siwezi jibu. Kuna watu wamekuwa na issues mingi. Utakana umeenda hujamaliza shule. You went there, ukajenga shule nusu hukumaliza. Kuna haters wengi tu. Yes. But for me, I read it on your post and you said we've not yet completed that particular school. We were starting. But you tried what you did. Yes. According to the funds that were given. Yes. So people who are not seeing the transparency in all this, what can you tell them? We've seen several talk. Jina kwa M-Pesa ni gani? Kahei Weliud. That's how we do it. Sisi is successful because of one thing, not two, not three, one thing. Yeah. Sasa ni huwa anaitwa Kahei Eliud. Namba yake ni 0726944333. Yeah. Mtumieni pesa. That's why sisi. That's why tumeka all this long. Siku ile tutachange hiyo pattern, tutaisha. Pesa inatumiwa kwa mwathiriwa. Hata hii nyumba tunajenga pesa kwa mwathiriwa. Naambia wewe tuma pesa kwa hardware. Tuma pesa kwa mabati. Tuma pesa kwa food. So you don't receive any amount. You don't interact with money anywhere. That's why Kenyans support sisi kwa sisi. Turkana was a different case because hiyo place hajakuwa na shule since independence. True. And we saw it. And Turkana wahitaji hii kitu. It's about the sun. So for them the roof is what is important. Viatu uniform. Viatu hata kushinda uniform. Yes. Ile place watu wanakanyaga hiyo mawe ni moto. Yes. And that's we sell hope. We inspire hope. Hatuna pesa, we're not billionaires. Tunajenga what we can, ka shade, not classroom. Watu wakikaa hivi na ufai kuifunika. Yeah. Wakikaa hivi wana breathe. Wanaweza concentrate. But also what we did in Turkana tulicheza gava. What we do is called oversight. Tuna expose. Yeah. So definitely wataflow kuko sasa kujaribu kama wakenya hapa ni wapi Turkana? Hawana shule hawana. Sisi tunaonyesha. Na kuna MP, kuna governor, kuna MCA, kuna sijui nini. MP alinipigia. Actually na tukienda hapo tulipigia MP tukapigia MC. Tukaenda mali sio wapigia. Tulikuwa nao watu wapoa sana. Hao wengine sio walitoka wapi. Na mimi nashuku kuna ofisi walitoka. But
Our work is oversight. Mimi kazi yangu si kujenga mashule. Si kuna mtu anafanya hiyo. So but usipojenga tunakuja tuna at least you're doing what you can. Tulijenga what we could. The kids wangetosha hapo ndani walibomoa. Si kuna walibomoa. But we did our part, which is oversight. Wow, amazing. As we finalize, one parting shot for your fans out there, Park and Talk fans. Thank you Kenyans for supporting Sisi kwa Sisi. Yeah. Thank you Kenyans for supporting Eric Omondi. Mbarikiwe sana. Keep supporting my brand. I appreciate it. Keep supporting Kenyans through Sisi kwa Sisi. I appreciate it. My word is just to say thank you. Asanteni sana. And thank you so much Eric. Manzi nimefurahia sana. Your humility takes it home. Man bro, mimi ungeniambia nitakaa chini na Eric tupige story kwa Park. Mimi napenda story. I'm texting people and I'm siwezi patikana but Eric said I will come. Mimi napenda story. Asante sana bro. Thank you so much. So guys, that was Park and Talk. Thank you so much. Subscribe. Come out to subscribe guys. Thank you so much for the milestone. Where we are right now is because of you. So continue subscribing. Thank you for our sponsors, Amco Properties, for coming through for this particular episode. Asanteni sana. God our bless. Let's Park and Talk. Let's go.